Now, did you realize that these questions are similar to the statements I gave you earlier? Can you remember? Let's go back. See, I am learning English now. She is cooking. They are playing. We are studying. He is working. Children are playing. The sun is shining. The birds are singing. The leaves are falling. The flowers are blooming. And then here are some questions. Similar, similar setup, but these are questions. Okay, முதல்ல வந்தது statements, கூற்றுகள். இப்போ வந்திருக்கிறது கேள்விகள். Let's have a look, a deeper look into these. Okay, now if you see the different colors, can you raise your hand and say what is in green and what is in blue? Raise your hands, please. Green color, auxiliary verb. Yes. Blue color, subject. Subject. Yes. Okay. Anybody else? Is that correct? So that is correct. The letters in the words in green are auxiliary verbs. Okay? The words in blue are subjects. Now, to confirm this, we'll try to convert these into statements. Okay? These are all questions. You can see these are all questions. Now, let's try to convert these into statements. Right. Now, you see, these are questions and the statements. So number one, what are you doing now? If this is a statement, either statement or what are you are doing, what now? What you are doing something in the mood saying. The second one is she studying at the moment. You change the order of the auxiliary verb and the subject. Okay, you change the order. It becomes she is studying at the moment. And that is a statement. To make it a question, you change the order again. Auxiliary verb in front of the noun, auxiliary verb in front of the subject. Is she studying at the moment? It becomes a question. So, can you see how a question can be converted into a statement, and a statement can be converted back into a question? Right. Next one. Are they watching a movie right now? They are watching a movie right now. Number four. What are we having for dinner today? We are having something for dinner today. Number five. Is he working from home currently? He is working from home currently. So if you look at it, all of these sentences, all of these statements can be turned into questions, and all of these questions can be turned into statements. How do you do that? Pretty செய்யறது? Just change the order of the subject and the auxiliary verb. Change, just move them. Okay, and it becomes a question or statement. Right. Now, if you want to make a negative out of this, can you try? Do you think you can make negatives from these statements? ஆரம்பத்தில் உங்களுக்கு சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? I spoke about how do you make a question, how do you make a negative. If you remember, just if you can say it, you don't need to write. Try to say the negative for each of these sentences. You are not doing now. Yeah, correct. She is not studying at the moment. She is not studying at the moment. Correct. They are not watching a movie right now. We are not having for dinner today. We are not having something for dinner today. Correct. He is not working from home currently. He is not working from home currently. Correct. The children are not playing at this time. The children are not playing. Correct. So you understand the basic idea. Now let's see if you are right. Okay. So you can see you are not doing. She is not studying. They are not watching. We are not having. He is not working. The children are not playing. The sun is not shining. The birds are not singing. The leaves are not falling. The flowers are not blooming. So you can make negatives out of any of the present continuous tense. Just identify the auxiliary verb. Auxiliary verb கண்டுபிடிங்க. And then add a word, not. Not என்கிற ஒரு word பக்கத்துல போடு. That's, and then it becomes a negative. Okay.
I think that is clear. If you want to understand this and if you want to get familiar with it, you have to practice, right? But I can't give you all time to practice in the class. Like I told you before, find a partner. In the group, you are inside this WhatsApp group and everything. Find a partner that you can talk to. Somebody you can make a phone call or WhatsApp call and practice for 15 minutes. That's it. And then you will get familiar. 15 minutes a day, if you practice for 15 minutes a day, you can have a lot of what do you call, you can get very fluent in the language. Okay. Now I'm going to teach about another tense, but I'm not going very deep into it. I'm not going to talk about the use cases. என்னத்துக்கு இந்த சிம்பிள் டென்ஸ் பாவிக்கிறதுங்கிறத பற்றி நான் சொல்லல. Present simple tense என்னென்னத்துக்கு பாவிக்கலாம்ன்ற எல்லா யூஸ் கேசஸையும் சொல்லல. But I'm going to introduce this now. We will cover this later on in some other lesson. Okay. இன்னொரு பாடத்துக்கு வரும்போது we will cover this part. This is a very easy tense in English. It is made up of only two parts in the basics. Okay. அடிப்படையில் இதுக்கு வெறும் ரெண்டு பகுதி இருந்தால் போதும். Subject and verb. That's it. ஒரு எழுவாய் ஒரு பயனிலை இருந்தால் போதும். For example, I, நான், go. சரியா தமிழ்ல அதை சொல்றா போதல்னு சொல்லுவோம். I go means நான் போகிறேன். அதை எப்படி பாவிக்கலாம்னு சொன்னா ஐ கோ டு ஸ்கூல் எவ்ரிடே. நான் ஒரு நாள் பாடசாலைக்கு போகிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ நான் வேக் நித்திரையில இருந்து முழிக்கிறது கண் முழிக்கிறது. ஓகே. விழித்தல். சரியா வேக்கண்டா விழித்துக்கொள் என்ற அர்த்தம் இல்லை. கோண்டா போ என்ற அர்த்தம் இல்லை. ஈட்டண்டா சாப்பிடு என்ற அர்த்தம் இல்லை. தீஸ் ஆர் வேர்ப்ஸ். தமிழ்ல அது எந்த எழுவாயோட சேருமோ அதுக்குரிய விகுதி வரும். Remember that part. I go unda நான் போகிறேன். You go unda நீ போகிறாய். They go unda அவர்கள் போகிறார்கள். அப்ப go unda போன்னு சொல்ல முடியாது. That's a very wrong concept. I've seen a lot of people teach like that. நிறைய பேர் அப்படி படிப்பிக்கிறத நான் பார்த்திருக்கேன். That's very wrong. Don't follow that. Okay. So these are verbs. இதை இன்னும் டீப்பா சொல்றாங்க. வினை அடின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல. சரியா verb stem. வினை அடின்னு சொல்லுவோம். போதல், வருதல், இருத்தல், சாப்பிடுதல், எழும்புதல், ஓடுதல். அது எந்த எழுவாயோட வருதோ அந்த எழுவாய்க்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட விகுதி மாறும். சரியா தமிழ்ல. ஆங்கிலத்துல in English we don't have that difficulty. அந்த பிரச்சனை இல்லை. We simply have the subject and the verb. Okay. I wake. I usually wake up at 6 a.m. You can see where the subject is and where the verb is. Okay. Sometimes to elaborate the verb, அந்த வினை சொல்ல கொஞ்சம் மெருகூட்டி சொல்றதுக்கு we use a few adverbs. அந்த வேர்புக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மெருகூட்டக்கூடிய சில சொற்களை பாவிப்போம். சரியா யூசுவலிங்கிறது வழமையாக அர்த்தம். I usually wake up at 6 a.m. meaning நான் வழக்கமா 6 மணிக்கு எழும்புறேன், கண் விழிக்கிறேன். The next one is I eat. I eat means நான் சாப்பிடுகிறேன். I often eat bananas for breakfast. Bananas for breakfast, you understand. காலை சாப்பாட்டுக்கு வாழைப்பழம் சாப்பிடுறேன். Often means அடிக்கடி. I often eat bananas for breakfast. நான் காலை சாப்பாட்டுக்கு நான் அடிக்கடி வாழைப்பழம் சாப்பிடுறேன். ஸோ வித்தியாசம் இருக்கு. யூஸ்வல், ஆஃபன் இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஸோ we use simple tense in situations like this, sentences like this. This is one use case. இது ஒரு பாவிக்கிற ஒரு முறை. There are many other use cases, but we will discuss those in later classes, not now. Right. Now with this, keep this in mind very carefully. And in simple, the present simple tense, there are different grammar rules and there are some more things to explain, but I'm not explaining those in this class. I will explain different rules and some more difficulties in another class. Okay. So far, did you all understand everything I said? Is it all clear? If you're all 100% sure, if you're all 100% clear, put me a thumbs up. Otherwise, you can ask me what you don't understand. With the examples I gave you earlier, now the examples I eat, I go. Now there are there are a few sentences. Okay. I usually wake up at 7 a.m. I always have
before I go to work. I often work from 9 a.m. to 5 p.m. I usually have lunch at noon. I sometimes take a nap in the afternoon. If you look at the words in green, these are showing timing. எவ்வளவு கால இடைவெளியில இது இட்ஸ் லைக் த ஃப்ரீக்வன்சி. எவ்வளவு கேலியா நடக்குது அல்லது எவ்வளவு ரெகுலரா நடக்குது அல்லது எவ்வளவு ரெகுலரா நடக்கல அப்படி சொல்லுது. யூஸ்வலி மீன்ஸ் பழமையாக. சரியா? ஆல்வேஸ் மீன்ஸ் எப்பொழுது. ஆல்வேஸ் சம்திங் லைக் 100%. ஆல்வேஸ் எப்பயுமே அதான், மாற்றமில்லை. ஆஃபன் மீன்ஸ் அடிக்கடி. சம்டைம்ஸ் மீன்ஸ் சில நேரம். சரியா? இதுல சின்ன வித்தியாசங்கள் இருக்கு. யூ கேன் சி ஆல்வேஸ் எப்பொழுது, நெவர் ஒரு பொழுதும் இல்லை. ஆல்வேஸ் இட்ஸ் லைக் 100%. நெவர் இட்ஸ் லைக் 0%. சரியா? அதுக்கு இடையில மிச்சம் வரும். ஆஃபன் என்ற அடிக்கடி, சம்டைம்ஸ் என்ற சில நேரம், யூஸ்வலி என்ற வளமை. ஓகே, அடிக்கடி என்றால் யூ கேன் சே 50%. ரைட்? யூஸ்வலி என்றால் நீங்க சொல்லலாம் ஒரு மேபி 75%. சம்டைம்ஸ் என்றால் நீங்க சொல்லலாம் மேபி 25%. அது அர்த்தம் 25%, 50% என்றது இல்லை. ஜஸ்ட் ஹவு ஃப்ரீக்வெண்ட் யூ டூ சம்திங், ஹவு ஃப்ரீக்வெண்ட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு சே, ஹவு ஃப்ரீக்வெண்ட் இட் இஸ். எவ்வளவு அடிக்கடி நடக்குங்கிறத சொல்ல பாக்குறீங்க. ஸோ ஆல்வேஸ் இஸ் 100%. எப்பவுமே அப்படித்தான். நெவர் என்று சொன்னா ஒருபோதுமே இல்லை, 0. ஆஃபன் என்றா அடிக்கடி, கிட்டத்தட்ட 50% மாதிரி. யூஸ்வலி என்றா வளமையா, இட்ஸ் லைக் 75%. அண்ட் சம்டைம்ஸ் என்றா சில நேரம், இட்ஸ் லைக் 20%, 25%. அப்படியே வச்சுக்கொள்ளும். சரியா? ஃபார் கம்பேரிசன், ஜஸ்ட் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், விளங்கி கொள்றதுக்காக. ஓகே, this is a problem in our society. We have a very big problem in our society that if you don't point the finger, இன்னொருக்கு கையை காட்டி நீ சொல்லுன்னு சொல்லாட்டி we don't talk much. Okay, அது I think we learned that from school. பள்ளிக்கூடத்துல இருந்து அப்படி பழகிட்டான். பயன்படு கீழே சொல்லி பழகியாச்சு. when you go to grade 1, grade 2, grade 3, டீச்சர் நமக்கு படிப்பிச்சது அப்படித்தான். In Sri Lanka, this is how we were treated. Okay, shut up and sit down. வாய முடிக்கின்னு கீழே இருந்து பழகிட்டாங்க. ஸோ கேள்வி கேட்கவும் முடியாது. டீச்சர் சொன்னா சரி, டீச்சருக்கு நீங்க சொன்னது பிள்ளை போல இருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது. டீச்சருக்கு தெரியுமோ தெரியாத, எந்த டீச்சரும் தனக்கு தெரியாதுன்ற எதையும் ஒத்துக்கொண்டதில்லை. பட் லைக் ஐ டோல்ட் யூ, no teacher has ever gotten 100 marks in any subject they teach. எந்த ஆசிரியரும் தான் படிப்பிக்கிற இந்த 100 மார்க்ஸ் எப்பயுமே 100 மார்க்ஸ் எடுத்த ஆள் இல்லை. நம்ம டீச்சருக்கு தெரியாத விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். You should understand that I am not a perfect person. I don't know everything in English. Okay, and I make mistakes. Even now, today, tomorrow, I will make mistakes. But I'm ready to learn and I am ready to improve. Okay, so you should have the same mentality. Your teacher might be wrong, so you have to point out and you have to say something. Now we have some time. I want you to practice. Start talking. So you can ask some questions to me, or you can say something to me. We can do a small conversation. You can say anything. You can be very wrong, and I welcome you to be wrong. Raise your hands up, and then we can talk. Anybody who wants to talk? Okay, what is it? I have a doubt. How many questions and answer we want take? I think, yeah, for the next class, you can prepare like from the morning to evening. You already did an exercise like drawing pictures of your daily routine. You remember? Something like that. If you have only 5 activities, then you can prepare questions about those 5 activities. If you can create more, then please create more because it will help you. But in the class, when you ask questions, you can ask maybe 4 or 5 questions to one person. Okay, because I don't want to limit it. Because the more you write, the more you practice. And if some people want to ask more questions and give more answers, you're welcome. So it's okay to talk. But you can prepare whatever you want. And in the class, according to the time, we can limit the number of questions. It's okay.